for peace. G for God. S for head. I for ink. J for jar. K for K for kite. L for loin. M for monkey. N for nest. O for orange. P for peacock. Q for queen. R for couch. S for Sunday. T for tiger. U for umbrella. V for milk. W for watch. X for X-ray. Y for walk. Z for zebra. अब बताओ G for girl. P for peacock. और S for Sunday. W for watch. और Z for zebra. रोक दे थोड़ा सा. A for apple के बाद क्या आएगा? B for ball. इसमें क्या लिखूं इसमें? B for boy. boy. और इस गोले में क्या आएगा? G for girl. G for girl. और इस गोले में क्या आएगा? W for watch. क्या आएगा इस गोले में? W for watch. इसमें R for और उसके बाद में क्या आएगा? S for Sunday. और यहाँ पर W for watch. आप आओ इधर. हाँ बोलो यहाँ पे लिखा है. A for apple. इधर खड़े हो. आराम से. हाँ बोलो. यहाँ पर क्या लिखा है? A for apple. B for boy. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for gun. H for hen. I for ice cream. J for jug. K for kite. L for loin. M for monkey. N for nest. O for orange. Q for queen. R for roach. S for Sunday. T for tiger. U for umbrella. V for village. W for watch. X for extra. Y for yak. Z for zebra. शाबाश बेटो.